Salam, salam. Dr. APJ Abdul Kalam Space Research Payload Kids Challenge 2021. It's jointly organized by Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation, Space Zone India, and Martin Groups. கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் தானும் ஒரு இளம் விஞ்ஞானி என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் ஊக்கத்தையும் அளித்துள்ளது இந்த நிகழ்வு. இந்த ஒரு பெரிய முக்கியமான நாள். 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் சேர்ந்து 100 சேட்டலைட் செய்திருப்பது ஒரு பெரிய சாதனையாகும். So for this mission, what is the uniqueness of this project means? So we got total students participated 1,000 members, but on that 80% government school students are participated in this event. I would like to read this letter quickly from the Prime Minister Narendra Modi. The Payload Cubes Challenge will inspire 1,000 young students to utilize their knowledge and skills and also give them a first-hand experience of the field of space technology. As a youthful nation, India marches ahead with a new resolve and faith in its capabilities. We are in the midst of history being created here, and I'm sure you will not let this country down. டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் கனவை நனவாக்கும் இந்த திட்டத்தில் எங்களுடைய மார்டின் குரூப் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு உள்ளது என்பதை நினைக்கும் போது பெரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. Kalam is connected one side to the space, another side to the children. And that way, today's event connecting both the space and the children. It's really very relevant to remembering Dr. Kalam. இந்த குழந்தைகள் 1000 பேர் சேர்ந்து இந்த 100 சின்ன சின்ன விண்கலங்களை விண்ணில் செலுத்தும் பொழுது மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் மண்ணுலகில் இருந்து பார்க்கவில்லையே என்று முதலில் நான் கவலைப்பட்டேன். ஆனால் விண்ணுலகில் இருந்து அதை அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்கு அவர் அங்கே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைக்கும் பொழுது உண்மையிலே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. Check. கொஞ்சம் ஸ்லோ தயவு செஞ்சு இந்த டயஸ்க்கு முன்னாடி யாரும் இருக்க வேண்டாம் எக்ஸப்ட் VVIPs and media team. I request all the volunteers also to please the back side only the foundation, Martin Foundation, Space Zone India. Every youth wants to be unique, that is you. But the world around you is doing it best, day and night, to make you just everybody else.
Check mic testing 1 2 3. Namaste, vanakkam, and good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. We welcome you all to the Dr. APJ Abdul Kalam Satellite Launch Vehicle Mission 2023, organized by the Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation, by House of Kalam Rameshwaram, with the Martin Foundation and Space Zone India Private Limited, in association with the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Department of Atomic Energy, Government of India. I'm Tarun Murugesh and I'll be your host and MC for today, and along with me is Shankari ma'am, all the way from Puducherry. She's the chapter for AKIF. We welcome all of you, a warm welcome. Thank you so much for being here on this lovely Sunday morning. It means a lot. We're going to create history. We have created history and we're going to repeat creating history every single time. Without our sponsors, we wouldn't be here today. We'd like to thank each and every one of our sponsors, especially the Martin Group, the Martin Foundation, Dr. Lima Rose Martin ma'am, Santiago Martin sir, their sons, the family members, very lovely. They've put up their stall from the Homeopathy College. The Martin Group has been very instrumental because there's been a lot of financial costs involved for setting up this infrastructure. This is just a barren land. They've been very kind and gracious, supporting us from the last launch in 2021 in Rameshwaram up to today, and they've promised to support us in our journey. They've also promised to support education for over 100 students in the engineering colleges, and also support with sponsorship and scholarship for students who have cleared their NEET and would like to pursue their homeopathy course in their college. It's one of the renowned groups in Coimbatore, and their college is one of the most sought after. Check. Good morning, one and all. Gathered here. ஈஸ்வரா கொஞ்சம் சிக்னல்லாம் அங்கே கிளியரா இருக்கணும். இனிமேட்டு எந்த ஃபால்ட் வரக்கூடாது, தயவு செஞ்சு சொல்றேன். அந்த முன்னாடி இருக்கவங்கள கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு உட்காருங்களா ப்ளீஸ். எக்ஸப்ட் மீடியா, விவிஏபிஸ், ஃபவுண்டேஷன் டீம், வாலண்டியர்ஸ்லாம் யாரும் இங்கே நிற்க வேண்டாம். I request you all to please be seated. Madam will reach another 5 minutes. அந்த முன்னாடி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடா வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுத்து சீக்கிரமா உட்காருங்கப்பா ப்ளீஸ். The volunteers, don't be stuck. எல்லாருமே கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆக்ட் பண்ணுங்க. There is no time. The session has to start. The respected the guest of honors, the dignitaries, sir, ma'am, once the madam is reaching nearby, I'll inform you. You all to be on the dais, sir. Thank you so much. See, the overall flow is like this. First, we will going to launch the mission along with the dignitaries, the chief guest and the guest of honor, the distinguished scientists and everyone. So once the launch is witnessed by our eminent personalities guest, so the flow will be like this: the national anthem, Tamil Thai Valthu, followed by that, all the eminent speakers will speech. Because due to the time constraint, madam had to go back for the airport. Due to regarding this mission only, ma'am has pre-pondered all the way, and the eminent guest also has been requested to please be on to address the students. So once the first session has been completed, we'll have a breakfast. Once the second session being start, we'll be distributing all the certificate, the course completion certificate, and everything to be distributed from our volunteers end. I request all the teachers, in charge, faculties, teaching staff, non-teaching staff, please take charge, take responsibility of your students. Please don't go there in the sand art. Once we complete the mission, first session, you will be having a free to visit that place, the sand art. We are getting ready with this science exhibition hall. So after the first session, you will go into exhibit. So, மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், தயவு செஞ்சு ஆடிட்டோரியம்ல வந்து உட்காருங்க. The first session will be going to start very shortly. See, இந்த பெரிய ஸ்கிரீன்ல எல்லா ஸ்கிரீன்லயுமே நம்ம லான்ச் பேட் உங்களுக்கு தெரியும். That is the real launch pad, which is just near far away from our place. Due to safety kaga நம்ம அது பண்ணிருக்கோம். So how the launch will be going to happen means we're going to relay whatever we are doing now. That will be witnessed by our Honorable Governor Madam, the Padma Shri Sir, Dr. Mailsamena Durai, and the scientist ISRO Sir, as well as the IGCOR Director Sir, all are here.
request Sasi Kumar Gandham sir is, I think, reached. Can anyone just receive him? Check. We'd also like to acknowledge the presence and extend a warm welcome to Mr. George Martin from the Martin Group. He is the CEO, the Chief of Operations, and the Chief Administrative Officer. A warm welcome, sir. Thank you for being here with us today for the launch. We'd like to acknowledge our refreshment partner, We Chai and We Can, and also our medical partner, the Sims Hospital, SRM Institute of Medical Science, the team from the 108 Ambulance, and the National Hospital. Ladies and gentlemen, on behalf of the Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation by House of Kalam Rameshwaram, we'd like to extend a warm welcome to Dr. Jose Charles Martin, the Managing Director of the Martin Group of Companies. Thank you so much for being here with us today, sir. It's indeed an honor to have you here with us. And thank you for your continuous support in all aspects and for being our title sponsor. We'd also like to acknowledge the presence of Sir's better half, his missus. Thank you, ma'am, for accompanying Sir for our event. A very unique and novel launch, a hybrid rocket, a first of its time attempt in the history of India.
கடல் பக்கம் ஜிபிஎஸ் அதுக்குதான் நம்ம அதெல்லாம் உள்ள போயிடா அது வச்சுக்கிறோம் அது நான் மண்டபம் தான் போயிடுவோம் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக சும்மா பிளாஸ்டிக் தான் என்னதான் இருந்தாலும் அவ்வளோ ஹைட்லேருந்து வரும்போது இதெல்லாம் எரிஞ்சு போயிருந்தா வயசு தானே அது இப்பெல்லாம் எரிஞ்சு போய்க்கணும் அந்த மாதிரி முழுசாக போயிருக்கேன் எரிபோர்ட்ல எரிபோர்ட்ல கேம் கலராக அது வந்து பைக்கு கருப்பு கலராக ஏன்னா அதுக்குள்ள எரிபோர்ட் இருக்கிறது பைக் சேட்டலைட் இருக்குதுன்ற அதை இதுல தண்ணியில விட்டு சேட்டலைட் மேல சேட்டலைட் மேலே சேட்டலைட் மேல போயிடும் சின்னதா ரெடி பண்ணுவாங்க சின்னதா ரெடி பண்ணிடுறாங்க பெருசுன்னா ஸ்டீக்கர் விடலாம் ஆமாம்மா நான் செக் செக் சவுண்ட்லாம் வரணும் கேஸ் புக் பண்ணியிருக்காங்க லோட் பண்ணி அந்த சேட்டலைட் அது லான்ச் பண்ணிருக்காங்க தடலாம்
check. Check. As the governor, the Honorable Governor is on her way. We request the dignitaries to kindly come on to the dais. I'll start reading. Requesting our dignitaries to kindly come on to the dais. Dr. S. Venkateshwara Sharma, the Deputy Director, SPA, UR Rao Satellite Center, ISRO, Bangalore. We request Dr. APJ MJ Sheikh Salim, the grandnephew of Dr. APJ Abdul Kalam, co-founder of Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation, House of Kalam, Rameshwaram. Dr. APJ Nasima Madakairama, niece of Dr. APJ Abdul Kalam and Managing Trustee, AKF House of Kalam, Rameshwaram. Dr. Jose Charles Martin, sir, Managing Director, Martin Group of Companies. I'd like to call upon Padma Shri Dr. Mailswamy Anadarai, sir, former Distinguished Scientist of the Indian Space Research Organization, ISRO, and Director, ISRO Satellite Center ISAC Program. Program Director for IRS and SSS, that's the Indian Remote Sensing and Small Science and Student Satellites. Director, Martin Group of Companies, to be on the dais. Followed by Dr. Balasubramaniam Venkatraman, Distinguished Scientist, Director, IGCAR, the Indira Gandhi Center for Atomic Research. Through SS Balaji, Member of Legislative Assembly, Constituency of Tirupurur, Government of Tamil Nadu. I now request you, sir, to occupy the dais. I'd also like to call Dr. Anand Megalingam, Founder and Chief Executive Officer of Space Zone India Private Limited. Namaste. Namaste, sir. Ladies and gentlemen, I'd once again like to acknowledge and thank all our sponsors from the bottom of our heart for making this event possible, especially the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Department of Atomic Energy, Dr. Jalaja ma'am and her team for bringing those lovely life-scale models since yesterday for the students. Thank you for showcasing it here at the Pattipulam village, Chengalpete district. We'd also like to thank the Space Zone India Private Limited, the Martin Foundation, our technology partner, Ansys Software, our radio partner, Big FM 92.7, our refreshment partner, WeChai from Chennai, our medical partners, Sims Hospital, National Hospital, the St. Thomas Hospital, and the 108 Ambulance Group, our educational partners, the Velamal School, the Acharya School, JCT College of Engineering and Technology located in Pichanur Village, Madhukarai, Coimbatore, the Vivekananda College for Women, Unjanai, Yelampalayam, Tirchangod, Namakkal District. The Kingston Group of Educational Institutions is the Group Engineering College partner, and Dr. MGR Educational and Research Institute. The AVIT, the Arupare Vida Institute of Technology, one of the top engineering colleges, is also proud to be associated with us. Thank you. Okay. So I'd like to thank the big thanks, heart thanks, the Martin Foundation, Coimbatore. Special thanks to that group because without them, we could not able to achieve this much of task actually. So my heartfelt thank on behalf of Space Zone India, Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation.
The entire budget for this event, the build-up to this event, the training programs in various schools and colleges have been sponsored entirely by the Martin Group. Close to 80% of the funding has come in from the Martin Group, the Martin Foundation. A lovely CSR initiative, a wonderful way to choose how to spend your CSR funds on a noble initiative where you empower the school students at this young age with the STEM knowledge, the science, technology, and engineering knowledge. So thereafter, as they progress to higher education, they can reach greater heights. I would also like to acknowledge the presence of our tribal school children who have come all the way from Kerala and also from various districts, from the Nilgiris district in Tamil Nadu and so on. A big thank you to the teachers for bringing them here with us. We'd also like to thank the Tamil Nadu Tourism Development Corporation, TTDC, for giving us this ground. It was a barren land and we have created all this in a matter of the last few days and week. Thank you. A big thanks to our police department from the Tamil Nadu Police for the entire security arrangements. Without you, this would not be possible. The Martin Group has taken an oath and pledge to train over 2,000 students, and they have successfully completed that, and it's not going to stop. The numbers are only going to increase. Thank you once again. We are always indebted to you. I'd also like to acknowledge the presence of our friends from our PRO agency, Perfect Relations. Thank you for being here. We'd like to thank and acknowledge the presence of our various media friends from both the print and the television media. Thank you for being here. Bro, if the sir asks, give it to which sir? Suresh sir. Suresh sir or Tarun? Okay. Check. Mute option இருக்குல்ல தெரியும் yeah sure கண்டிப்பா check. Our chief guest for today's function, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan ma'am, the Honorable Governor of Telangana and the Lieutenant Governor of Puducherry, additional charge, is almost here with us. Ma'am has crossed the Golden Sun Resort, so she'll be here with us any moment. We kindly request the students to be seated. Kindly wear your ID cards at all times, and for those who've been given badges, please wear. Ladies and gentlemen, it's a proud privilege and honor to let you all know that the chief guest has reached and ma'am's walking in to the arena. We'd like to welcome her. Music anna Kalam Salam song play பண்ணுங்கண்ணா. DJ Anish and DJ MJ, can we have the track playing immediately, please? Thank you.
Every youth wants to be unique. That is you. Ladies and gentlemen, boys and girls, can you put your hands together for a big round of applause for our chief guest, Dr. Tamilisai Soundararajan, ma'am, the Honorable Governor of Telangana and the Lieutenant Governor of Puducherry Additional Charge. Ma'am is and was and is a big fan of Dr. Kalam, and he was her role model, and she continues to inspire us with his speeches, anecdotes, and she never misses an event, an invitation from the foundation. Ma'am was there at Puducherry to launch this event, the soft launch, which happened a month ago, and ma'am promised to be here for the main event despite her busy schedule, and she has kept up a promise. So a lot of love and respect. It's indeed an honor for the governor to be here with us. Ladies and gentlemen, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, ma'am, the Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Additional Charge. Namaste, ma'am. Suresh, sir. Attention. Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjwala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jage तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We request you to kindly remain standing for the Tamil Thai Valtu. சீராடும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமில்லை திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனை திருநாடும் சிறு துறை முதலும் கடித்தனரும் அத்திலக வாசனை போல திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே சீரிழமை தீரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்வு
வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Vanakkam, please be seated. Light symbolizes the absence of darkness, grief, and unhappiness. It's the Almighty's divine grace is spread all over the house when we light the holy lamp. I request our distinguished dignitaries to light the holy lamp. Kuttuvilakku. This day marks a very important day in the space history of India. Let's look upon Dr. APJ Abdul Kalam Satellite Launch Vehicle Mission 2023 uses the dual-stage hybrid rocket carrying 150 number of pico satellites to the maximum altitude of 2.4 kilometers is of research type, which will collect data on atmospheric conditions like weather, temperature, pressure, humidity, radiation, air quality on carbon dioxide, carbon monoxide, and oxygen percentage. With the different number of payload types is launched from the Pattipalam coastal village off the coast of East Tamil Nadu between 7 to 8:30 hours of this auspicious day. The Pico satellites carrying here are being carried by our rocket, which is first of its kind in the world, and we are very proud to say that it's all done by the young elements, the ignited young minds of our country. Now let's look upon the satellite specification. Our hybrid rocket uses a motor type M class with the fuel type of acrylonitrile butadiene styrene, and with its oxidizer as nitrous oxide. The diameter of a motor measuring about 98 mm, length of the motor 1005 mm, with a total weight of 4907 grams, with a propellant weight of 2,236 grams, with the average thrust of 1,120 newtons and the initial thrust of 867.7 newtons, with the total impulse of 5,155 newton per second at the burn time of 12 seconds. So this is very, very important, a very important day in the space history of India, where the opportunity being given to the ignited young minds of India. Over to you, Tarun. Ladies and gentlemen, boys and girls, I think the rocket deserves a big round of applause, and all those behind the rocket, kindly put your hands together. Without the rocket, we wouldn't be here today. It's all for the rocket launch, right? Thank you so much, Sundari ma'am, and Shankari ma'am, sorry. And we have a special person here. He's come all the way from Puducherry. Puducherry State Marakandragal Nadum Pasumai தலைமை இயக்கம் ஓம் சக்தி ரமேஷ் வந்து 39 சித்தர்களுக்கு பரிச்சை எடுத்து வந்த செடி வந்து நம்ம ஹானரபிள் கவர்னருக்கு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரசன்ட் பண்றாரு சார் ரமேஷ் சார். இந்த விழா வந்து நல்லா நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு பாண்டிச்சேரியில இருந்து எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரமேஷ் சார். It's again a pride moment for us, because this day marks a very important day in India. Not only for India, Indian students community are going to bring laurel to Indian students community. The whole of the world is watching us. Now it's a time to felicitate our guests. I now request our mentor, Dr. Rotarian, Madam Lima Rose Martin, Managing Trustee, Martin Foundation, Director of Martin Group of Companies, to felicitate our chief guest, Dr. Srimati Tamilisai Soundarajan ma'am, the Honorable Governor of Telangana and the Lieutenant Governor of Puducherry, additional charge.
We'd like to present a shawl and a memento as a token of our love and appreciation from the foundation. Ladies and gentlemen, kindly put your hands together. Thank you. Thank you, ma'am. We'd like to honor our guest of honor, Padma Shri Dr. Mailswamy Anadare. May now request Shri APJ MJ Sheikh Salim sir, grandnephew of Dr. APJ Abdul Kalam, co-founder of Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation, House of Kalam Rameshwaram, to honor our guest Dr. Balasubramanian Venkatraman, distinguished scientist and director of IGCAR, Kalpakam. Thank you, sir. To honor Thiru S.S. Balaji, the member of the Legislative Assembly, Tirupur Assembly Constituency, Government of Tamil Nadu. No. Okay. I request APJ MJ Sheikh Salim sir to honor Dr. Chiruchitran. Dr. Tiruchuranda, sir. APJ MJ Sheikh Salim sir, kindly do the honors. The grandnephew of Dr. APJ Abdul Kalam and co-founder of Abdul Kalam International Foundation. Ladies and gentlemen, every time we honor a guest, we request you to kindly put your hands together and clap for them. Thank you. Next, to honor Dr. S. Venkateshwara Sharma sir, we'd request APJ MJ Sheikh Salim sir to do the honors, to present him a shawl and memento as a token of our love and appreciation. Okay. Requesting Sheikh Salim sir to also honor Dr. Balasubramanian Venkatraman, distinguished scientist, director, Indira Gandhi Center for Atomic Research. Oh, yeah, okay. We'd also like to honor Dr. George sir from the Martin Foundation and the Martin Group, requesting Sheikh Salim sir to do the honors. Thank you, sir. Now it's the ignited minds need to get ignited again now. I request our guest of honor, Padma Shri Dr. Mailswamy Anadare sir, former distinguished scientist of ISRO, director of ISRO Center Program, director of IRS and SSS, to give a vibrant speech to our students. Yes. After the lunch. We request Dr. Rotarian M. Lee. Rose Martin ma'am. I request Dr. Mailswamy Anadare sir to honor Dr. Lima Rose Martin ma'am, Managing Trustee, Martin Foundation, Director, Martin Group of Companies. We request you sir to kindly do the honors.
We also kindly request you, we request APJ Sheikh Salim sir to honor Dr. Jose Charles Martin with a memento as a token of our love and appreciation from the foundation. We're almost ready with the countdown. Ladies and gentlemen, the time has come. We'd like to felicitate our guests before we move on to the main agenda of today, the countdown for launching the hybrid rocket. A big round of applause. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, dignitaries. We request the distinguished guests on the dais to direct the attention to the LED screen. We are now ready to start the countdown. Over to Shankari ma'am. Yes. Our hybrid rocket will have a successful lift-off from the Patipulam village off the coast of ECR, Tamil Nadu. The two-stage rocket is going to perform well according to the prediction of our team, which is weighing for about 4,907 grams with a propellant weight of 2,236 grams, is going to get launched to reach the maximum altitude of 2.4 kilometer. Which is first of its kind in the world, is going to get the world record certification from the Asia Book of Records, World Book of Records, and this is World Book of Records, Puducherry. We can't turn our eyes from here. But we are going to reach the dreams of our great visionary, Dr. APJ Abdul Kalam, sir. Yes, sir. The big day in the space history of India. Okay, Praveen, Anand. Filling is going to start. Anand, ready? இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க. Filling okay. இப்போ மைக் நீங்க வச்சிருக்கீங்களாங்க? Yes, sir. Yes, sir. Can I talk? Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. Okay. I think all the clearances we got the NOTA clearance, and there is a clearance we obtained from environment also. The launch preparedness is going on. Filling started, huh? So filling yet to start. Filling will take by another 5 minutes. So the launch preparedness is ready. Once filling is over, the mission director Anand will give clearance, and also mission advisor Sri Ranganathan sir will give clearance, and the mission advisor myself and another sir will give clearance. With that, the countdown will start and launch will take place. Okay. What is it? The mission director is Dr. Anand Megalingam, the founder and CEO of Space Zone India Private Limited. Audiences, kindly bear with us for the delay. It's a big challenge coordinating from the launch site to here. We didn't launch it here only because of safety issues. Otherwise, we would have loved to launch it here. Gokul, Dr. Gokul, we request you to continue speaking. The audience would love to listen to you. Yeah, the mission launch is ready, and the filling yet to start. The filling about to start now. So once filling is initiated, the launch will be there with the duration of 3-4 minutes. Okay, folks. Yes, no. So, is my audio is audible there?
and authorization to be given with the mission advisor. Google sir. Yes. Filling consultation காமிப்பாராம். புரியல. Filling தோறும் சார் மயில்சாமி சார் பேசுறேன் ஒரே நிமிஷம். என்னடா? Okay, fine. Main slide. Along with the scientists, we have APJ Sheikh Dawood sir, one of the mission directors coordinating the launch at the launch site. Actually, before that, we have now the filling process started. Filling process started. I can see that light is up.
The countdown. Ladies and gentlemen, like Suresh sir said, almost 90% is full, the balance 10%, just a few more moments. Thank you for patiently waiting and bearing with us, because the rocket, everything has to be in place, the safety procedures. We can't let a single, protocol be missed. அதுக்குள்ள வேலை நீ எல்லாமே எந்த பொசிஷன் தான் நிக்கும் அந்த பொசிஷன் நீங்க போங்க ஒரு கேமரா காணாத ஒண்ணு இல்ல போங்க நீ 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Camera, video. Request you to kindly So, yes, in the microphone. Rocket is visible now. Yeah. Mission is a success, but now because the video not came, the video are playing back. Otherwise, the mission is success. It has done its job, and the satellite is now being retrieved. Retrieval team is going on to retrieve the system so that showcase whether this launch vehicle can be reused beyond our expectations. Now it has done, and now I think the team is going to recover the spin stage. Yeah, can you play back? Yeah, recorded. You saw that. Show. Continue. It's frozen now. Huh? No, but it is a delay is there now. There is one delay. You are seeing what is the console. You recorded thing playback. Camera. This is showing the parameters. Now what we see is the satellite parameters as being monitored. Okay. Now, Satellite, the information is frozen. yeah, correct, yeah. Yeah. All the 150 satellites, whatever showing the parameters with respect to atmospheric conditions, the console is showing. Very good. Come. Playback. They got the video here? We are doing it, sir. Yeah. Yeah, fine. No, but what happened? That source is better. Always better. It show that.
They got it here or not? Okay, fine. Yeah. Okay. We'll send the video. And initial that is successful. Okay. And all the other parameters are going. So I think now we will declare the mission is Fine. Fine. Anyway, we declared that, but all are waiting for video. Really? Play that, I say. That is what to do that. Do that. Seeing is believing. That's what they will take. Whatever we tell, seeing is believing. Vandichanga? Then what? You run, play. Telling we will not help. Yeah. Now they're playing back. You can have a look at that. I think we can make a bigger video. This is the WhatsApp, whatever we received. Again stops. Yeah. Good. Yeah, seeing is always believing, now. Good. Yeah, this is in between a small communication thing, and now I think we got it. Now all the systems have performed well, and the parameters also you have seen the console. You have seen that. That's what to see you people to see and believe. That's what we have once again we played back, and the satellite has also have done the well. And while playing that, we could see the parameters also coming there. It was everything is well. Now the team is all the way, as I told, all the way on the way to retrieve the systems, such that the possibility of this launch vehicle can be reused. Okay, yesterday we were discussing about that also. So even better the satellite instead of 150 the heavier, and the small numbers also we can put on once again into the orbit and see. So that way there is very good possibility the reusability of these systems done. I think that means Indian students have done a reusable launch vehicle. I think that's what we want to show that. Okay, I think that is all the more thing. That's it. அதாவது ஒரே கல்லுல பல மாங்காயில் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இதுல 150 மாங்காய் 150 சேட்டலைட் அனுப்புனது என்ன இதுவரைக்கும் அனுப்புனது 134 தான் மேக்சிமம். நம்ம மேல விண்வெளிக்கு அனுப்பல. பட் இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடத்து மாணவர்கள் சேர்ந்து இந்திய மாணவர்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத எல்லாரும் திரும்பி பார்க்கும்படியாக நடந்திருக்குது. ஓகே, அப்படி திரும்பி பார்க்கும்படியா நடந்த இந்த இதைத்தான் திரும்பி நீங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் இது வரைக்கும் நாம சொல்லிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு வந்த செய்தி பிரகாரம் சரியா போனாலும் உங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன உலகமே பார்க்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு சிறு நிகழ்வா இருக்கலாம், அது சிறு துளியாக இருக்கலாம். அந்த சிறு துளி தான் பெரு வெள்ளமாக போகும், சிறு விதை தான் பெரு விருட்சமாகும். அது மாதிரி நாளைய இந்தியாவை நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு இன்று ஆளுநர் அவர்களுடைய முன்னிலையில அவங்கதான் துவக்கி வச்சாங்க. அந்த துவக்கி வச்சதனுடைய இன்னைக்கு வந்து சிறப்பாக போயிருக்கு. புதுச்சேரியில அவங்க துவக்கி வச்சாங்க. இன்னைக்கு காலையில நேற்றுக்கு சிவராத்திரி பண்டிகை முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு காலையில வரும்பொழுது இன்னைக்கு நம்ம
இந்த ஒரு நிகழ்வு சிறப்பான நிகழ்வா இருக்கு. இதை வந்து எல்லாரும் எல்லாரும் எல்லா மாணவர்களும் அவங்களுடைய பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் அவர்களுடைய உழைப்பினுடைய ஒரு பலன். ஆனந்த் வருவாரு, அவருடைய 3 வருஷ உழைப்புன்னு நினைக்கிறேன், கிட்டத்தட்ட 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வந்து கேட்டாரு இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இல்ல அது மெதுவா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் பலூன்ல பண்ணுவோம், ட்ரோன்ல வச்சு பண்ணுவோம் அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இந்திய அளவில் நிறைய கொண்டு வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம். அப்படின்னா இது பலருடைய பல வருட பல நேர உழைப்பு. நேற்றுக்கும் கூட அவங்க தூங்கவே இல்லை, நேற்றுக்கும் கூட பல நைட் எல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். இதெல்லாம் வந்து சிறப்பாக எப்படி இங்கிருந்து சிறிகரிக்கோட்டாவிலிருந்து நாங்க ஒரு காலத்துல செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய இன்னொரு பரிணாமத்தை வந்து நீங்க வந்து உங்க மாணவர்களும் உங்க குழுவும் சேர்ந்து ஆனந்த் அதை முன்னெடுத்துட்டு போனாங்க. இதுக்கு எல்லாம் பலமாக இதுக்கு எல்லாம் என்ன அப்ப சொல்லும் பொழுது சொன்னேன் நானு, இது மாதிரியான காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்று உழைப்பு வேணும், மற்ற அதையெல்லாம் தாண்டி இதற்கு மணியும் வேணும், அதாவது பணமும் வேணும் இல்லையா, அதுவும் செய்யணும். அதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது அதற்கான முன்னெடுப்பும் கொடுத்தாங்க, மார்டின் குரூப் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி கலாம் பவுண்டேஷனுடைய அந்த ஒத்துழைப்பு தான் இன்னைக்கு வந்து மேடம் திரும்ப சொல்லுவாங்க கலாம் இருந்ததுதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆனா கலாம் மேல இருந்து வாழ்த்துறார் அப்படின்னு திரும்ப சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு அதே வாழ்த்தினுடைய அந்த பிரதிபலிப்பு தான் இது சிறப்பாக போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது இந்த நிகழ்வு அதுக்காக தான் வந்து பேசுங்க அப்படின்னாங்க. இல்ல மேல அனுப்பிச்சுட்டு நம்ம பேசுவோம், அப்பதான் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படிங்கறத சொல்லணும் இல்லையா, அதுதான் நல்லா இருக்கும். அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம செஞ்சிட்டோம், அதனால நெஞ்ச நிமிர்த்தி நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது இனி வரும் காலங்களில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கறத தான் உலகம் பார்க்க போகுது. அதற்கான ஒரு முன்னெடுப்பாக இந்த விழா இவ்வளவு சிறப்பா இருக்கு. அதுவும் கூட என்ன பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளவோ மாணவர்கள் பத்தியில பேசியிருக்கிறேன், ஆனா இன்னைக்கு தான் மாணவர்கள் இவ்வளவு பெருசா அமைஞ்சு இவ்வளவு ஒரு சிறப்பான அமைப்பாக செஞ்சு பண்றத இதை நான் பார்த்திருக்கிறோம். இது எல்லாம் வந்து ஒரு ஆரம்பம் தான். இது வந்து ஒரு முடிவுகள்ல இது ஒரு ஆரம்பம் தான், சிறப்பான ஆரம்பம். அதுதான் முக்கியமானது. மேடம் அவங்க ஒவ்வொரு தளத்திலையும் இதுக்கு உதவி இருக்காங்க. இன்றைக்கும் காலையில இருந்து நேரா இங்க வந்திருக்காங்க, நேரா வந்திருக்காங்க. பேசலாமா சொல்லிடலாமா? முடிச்சிடலாம் இல்லையா? அதான் மேடம் டைரக்டா இங்க வந்திருக்காங்க. வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய பணிகள் இருக்கு. அதனால நம்ம இன்னும் நிறைய பேசுவோம், இன்னும் நிறைய செய்வோம். உலகம் நம்மிடம் நிறைய எதிர்பார்க்குது. அந்த எதிர்பார்ப்பை நம்ம பூர்த்தி செய்வோம் நினைக்கிறேன். அதற்கு கலாமும் வாழ்த்துகிறார். மேடம் அவங்களும் அவங்களுடைய பணிகளுக்கு நடுவுல இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்காங்க. அடுத்த முடிச்சு அவங்க போக வேண்டி இருக்கு. அதனால அவர்களுடைய சிறப்புரை, அவர்களுடைய வாழ்த்துரை, அவர்களுடைய எடுத்துட்டு போகிறோம் அதற்கான ஆலோசனைகளை எல்லாம் உங்களுக்காக நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Nandri, Dr. Mileswamy Anadurai sir. We'd like to show you the launch at the I request Dr. Tamilisai Soundarajan ma'am to address the gathering. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Governor. சிறப்பு என்னவென்றால் வரலாற்று பக்கங்களில் பிற நலனுக்காக தங்களை ஏற்படுத்த வெற்றியாளர்களை வெகுவாக பற்றிக் கொண்டு பார்ப்போற்றும் அளவிற்கு பரிணாத்திட செய்வதே. அந்த வகையில் எங்கள் புதுவையின் அன்பான பண்பான குறிப்பான தமிழ் மொழியின் மீது அதீத பற்று கொண்டு அன்னை தமிழின் ஆசீர்வாதம் பெற்று இன்னல்கள் பல கடந்து ஈடில்லா முயற்சிகளை உயரிய சிந்தனைகளுடன் ஊடகத்தின் உலகங்கள் என்றெண்ணி எங்களை சாதனை செய்திட வந்திருக்கும் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை பேச அன்புடன் அழைக்கின்றேன். முதலில் வெற்றிகரமாக இந்த விண்வெளி களத்தை, கலாமின் களத்தை மாணவர்களின் முயற்சியில் விண்ணில் செலுத்தியதற்கு முதலில் எனது பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவையெல்லாம் நடக்குமா, நடக்கலாமா என்று எல்லோரும் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த காலத்தில்
நடக்கலாம் என்று கலாம் நமக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். அது இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே மரியாதைக்குரிய பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இஸ்ரோல அவங்க உதவி செஞ்சது மட்டும் இல்லாம இங்கே இந்த ராக்கெட் லான்ச்லயும் அவங்களோட பணி இருக்கிறது என்பதை நான் மேடையில் இருந்தே பார்த்தேன். அதனால உங்களுக்கு எனது வணக்கம். திரு பாலசுப்ரமணியன் வெங்கட்ராமன் அவர்களுக்கும், வெங்கடேஸ்வர் சர்மா அவர்களுக்கும், ரங்கநாதன் அவர்களுக்கும், அருமை சகோதரி ரொட்டேரியன் லீமா ரோஸ் மார்டின் அவர்களுக்கும், மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி மார்டின் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் டைரக்டர் மார்டின் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். இங்க ஏற்கனவே மயில்சாமி மரியாதைக்குரிய டாக்டர் மயில்சாமி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது நமக்கு மணியும் வேணும் அப்படின்னாங்க. நமக்கு மணிக்கணக்கா வேலை செய்யறதுக்கு மணியும் வேணும். ஆக அதற்காக அவர்கள் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திரு டாக்டர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் அவர்களுக்கும், திரு ஏபிஜே நசீம் மரக்காயர் அவர்களுக்கும், நசீமா பாலமுருகன் அவர்களுக்கும், வெங்கட்ராமன் திருமலை அவர்களுக்கும், ஷேக் சலீம் எனக்கு தம்பி மாதிரி, ஏறக்குறைய சலீம் கூப்பிட்டா நான் வர மாட்டேன்னு சொல்லவே முடியாது. அதனாலதான் இன்னைக்கு ரொம்ப நெருக்கமான காலகட்டம். இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க நேற்று காலையில நான் ஜார்க்கண்ட்ல இருந்தேன். ஜார்க்கண்ட் ஆளுநரோட பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு ஹைதராபாடுக்கு நேர் பிளைட் இல்ல, பெங்களூர் இருந்து ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்ல இருந்து வராங்கல் ஒரு 150 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி போய் அங்க ஒரு சிவராத்திரி விழாவில் கலந்து கொண்டு 11:50 பிளைட்டை பிடிச்சு நைட்டு இங்க 12:30க்கு சேர்ந்து இங்க எல்லா சிவன் கோயிலுக்கும் போயிட்டு அப்படியே தூங்காம விழித்திருந்து நீங்கள் நடத்துகின்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பதில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. இங்கே டாக்டர் ஜான் பால் பர்வீன் அவர்களுக்கும், கோகுல் தேவேந்திரன் அவர்களுக்கும், ரமேஷ் அவர்களுக்கும், பாலமுருகன் அவர்களுக்கும், என் அருமை பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் விற்பனர்கள், பெற்றோர்கள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சாதனையை புரிந்து கொண்டிருக்கும் எங்களது மாணவ செல்வங்களுக்கு நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்கள் வருவாங்களா, மாணவர்கள் இவ்வளவு காலையில சீக்கிரம் வருவாங்களா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டதை பொய்யாக்கி காலையிலேயே ஆயிரக்கணக்கான மாணவிகள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். அவர்களுக்கு நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இன்று நீங்கள் தான் இந்த நாட்டின் சொத்து. விஞ்ஞானிகள் தான் செய்ய முடியும் என்பதை மாற்றி மாணவர்கள் எங்களால் செய்ய முடியும். அதைத்தான் மரியாதைக்குரிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை சொல்லும்போது சொன்னாங்க, மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள். ஏனென்றால் அதைத்தான் நமது சுய சார்பான இந்தியாவாக உருவாக வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் சொல்கிறார். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாலதான் நமக்கு ஒரு கிரேஸ் இருந்தது. ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னா வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு வந்தாதான் அது நல்லது, வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தாதான் அது நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்னு அடிக்கடி ஒரு விளையாட்டுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவேன். ஏன்னா வெளிநாடு நமக்கு ஒரு கிரேஸ் இருக்குல்ல. அது ஒருத்தர் ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து இறங்குறாரு, ஒருத்தர் அமெரிக்கால இருந்து இறங்கி ஒரு ஆட்டோல ஏறின உடனே நம்ம ஊருக்கு வர நம்ம கோயம்பேடு பக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பஸ் போகுது. உடனே அவர் சொல்றாரு, என்னங்க அமெரிக்கா இந்தியால பஸ் எல்லாம் இவ்வளவு மெதுவா போகுது, அமெரிக்காவா இருந்தா வேகமா போகும் அப்படின்னார். அடுத்து ஒரு லாரி போச்சு. என்னென்ன இதெல்லாம் லாரி எல்லாம் இங்க இவ்வளவு மெதுவா போகுது, அமெரிக்காவா இருந்தா வேகமா போகும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு கார் போகுது. கார் போன உடனே சொல்றாரு, என்னங்க இங்க இந்த கார் இவ்வளவு மெதுவா போகுது, அமெரிக்காவா இருந்தா வேகமா போகும் அப்படின்றாரு. நம்ம ஆட்டோக்கார அண்ணன் என்ன பண்ணாரு, நம்ம ஆட்டோக்கார அண்ணனை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆட்டோக்கார அண்ணன், ஆட்டோக்கார தம்பி எல்லாம் கொண்டாந்து விட்டுட்டு சொன்னாரு, ஐயா ஒரு 400 ரூபாய் எடுங்க அப்படின்னு கேட்டார். உடனே இந்த அமெரிக்கா ரிட்டர்ன் காருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஏன் கொஞ்ச தூரம் தானே வந்த, அதுக்குள்ள நீ 400 ரூபாய் கேக்குற. அதுக்கு அந்த ஆட்டோக்கார அண்ணன் சொன்னாரு, ஆட்டோ இந்தியாவில செஞ்சது, ஆனா மீட்டர் அமெரிக்கால செஞ்சது, அதனால அது வேகமா போயிடுச்சு, அதனால 400 ரூபாய் எடுங்க அப்படின்னு அவருக்கு நல்ல ஒரு பாடம் கமிக்கணும்னு சொன்னார். ஆக இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நேற்று நான் 3 நாட்களுக்கு முன்னால் நான் பெங்களூர்ல ஏரோஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன். என்ன ஆச்சரியம், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதியான விமானங்கள் இன்று நம்ம நாட்டுல சவுண்டை விட வேகமா போகிற விமானங்கள் அங்கே அழகாக வானத்தில் வட்டமிடுவதை பார்த்து இந்தியா எந்த அளவிற்கு முன்னேறி இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் நாங்கள் எல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகளா இருக்கும்போது பல முறை
இந்த நாடு இன்னும் மேம்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் நமது பொக்ரான் அணுகுண்டு வெடிப்பதற்கு அந்த அணு உலை சோதனை செய்வதற்கு மிகுந்த காரணமாக இருந்தார். இது எனது வாழ்க்கையிலேயே நடந்த சம்பவம். அப்பதான் பொக்ரான் நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. நாங்களெல்லாம் மருத்துவ கல்லூரி மாணவிகளாக வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது ஆராய்ச்சி கட்டுரை சமர்ப்பிக்க போவோம். அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்தியா ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு, ஏழை நாடு, அங்க என்ன பெரிய பரிசோதனை செய்யறதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லை, அதனால இந்தியாவிலிருந்து ஒரு மருத்துவர் வந்திருக்கிறார், அதனால் அவர் ஏதோ கட்டுரையை சமர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பொக்ரான் அணு சோதனை நடந்த அந்த சமயத்துல அதே மாதிரி அமெரிக்கா நாட்டிற்கு போகிற அப்ப என்னை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார்கள் என்றால், அணுகுண்டு வெடித்து வல்லரசு நாடாக முன்னேறி கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில் இருந்து வந்திருக்கும் ஒரு மருத்துவர் என்று அறிமுகப்படுத்தினார்கள். எப்படி இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியில் நமது அப்துல் கலாம் அவர்களின் பங்கு இருக்கிறது என்பதை அனைத்தாரோ அவர் சொல்வார் அல்லவா, தூங்கும் போது வருவது கனவல்ல, உங்களை தூங்க விடாமல் இருப்பதுதான் கனவு. மாணவர்கள் சாதனையாளர்களாக வேண்டும், எதையாவது சாதிக்கணும். இங்க அறிமுகம் சொல்லும் போது கூட சொன்னாங்க, இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ், இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ். யாரோட போன் தெரியல, இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ், இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ் சொன்னாங்கல்ல, அந்த பொறி இருக்கணும். அந்த தெரித்து விழுகின்ற பொறி நமது மனதில் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால உயர 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 பறக்க முடியும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு நான் பழனிக்கு போறேன், நேரா பழனிக்கு போறேன். பழனி பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த காலத்திலே முருகன் மயில எடுத்துட்டு ஊரெல்லாம் சுத்தினவர். அதனால சிவனை பார்த்து முடிச்சுட்டு பழனிக்கு போகிறேன். அதற்காக தான் இப்ப 10 மணிக்கு நான் விமானத்தில் செல்ல வேண்டும். எனது பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்லாம் ரொம்ப அவசரப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் உங்களை எல்லாம் பார்த்து, அதுவும் இந்த சேட்டலைட்டை பத்தி கேட்கும் போது மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்னன்னா, இதுல வெதர் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ரொம்ப முக்கியம். ஏனென்றா மழை வருமா, வெயில் அடிக்குமா, நமக்கு நல்ல பயிர் செய்ய முடியுமா, இப்படி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு மிகுந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பை இது நமக்கு தரும். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம நாட்டுல செஞ்சது அப்படின்ற ஒரு, நம்ம வீட்டுல எவ்வளவோ பலகாரம் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து கொண்டு கொடுத்தா கூட நம்ம வீட்டுல செஞ்ச இட்லிக்கு ஒரு ருசி இருக்கும்ல. பக்கத்து வீட்டு மாமி நமக்கு எவ்வளவோ பலகாரம் கொண்டு கொடுக்கலாம், ஆனா நம்ம வீட்டுல செஞ்ச இட்லி, நமக்கு அம்மா செஞ்சு சுட்டு போட்ட இட்லி, அதுக்கு ஒரு ஆசையா சாப்பிடுகின்ற ஒரு வகை இருக்கும்ல. அதே மாதிரி நம்மளால நிச்சயமாக ஒரு நல்ல விண்கலத்தை நம்மால் சாதிக்க முடியும் மட்டும் இல்ல. இங்கே சகோதரர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் சொல்லும் போது சொன்னாங்க, இவங்கதான் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் எதை ஆரம்பித்து வைத்தாலும் அது வெற்றிகரமாக இருக்கும் என்பதில் பலமுறை நான் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுவாங்க, அதனாலதான் நல்லதை ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். நல்லதை ஆரம்பிக்கும் போது அது வளர்ந்து வர வேண்டும், கெட்டது எதையும் ஆரம்பித்து விடக் கூடாது என்பதிலும் நான் ரொம்ப கவனமா இருப்பேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்களை நானும் தினமும் நினைத்துக் கொள்வேன். நம்ம அப்துல் கலாம் அவர்களை நினைத்து அதன் மூலம் நம் வாழ்க்கையை நாம் மேம்படுத்தும் பொழுது நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்லதொரு வாழ்க்கை அமையும். ஒரே ஒரு சின்ன சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு, மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு நம் நாட்டின் மீது பற்று வைத்திருந்தார்கள். நம் நாட்டின் மீது பற்று வைத்தது மட்டுமல்ல, அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள், அவரோட புத்தகத்துல ஒண்ணு எழுதியிருக்காங்க. வெளிநாடு போறாங்க, வெளிநாடு போகும்போது ஒரு ரூம்ல தங்குறாங்க. அந்த ரூம்ல குழாய் சொட்டு சொட்டு சொட்டுன்னு தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கு, தூக்க முடியல. உடனே ரூம்ல உள்ளவங்க ரிசப்ஷனுக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க, தண்ணி சொட்டு சொட்டுன்னு சொட்டுது, அதனால எங்களால தூங்க முடியல, அதனால என்ன பண்ணுங்க வந்து
சரி செஞ்சுட்டு அந்த ரூம்ல தங்கியிருக்கவங்க சொல்றாங்க, இப்ப நாங்க உங்களுக்கு காசு போட போறது இல்ல, ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ண போறது இல்ல, ஏன்னா எங்களோட தப்புனால உங்களால தூங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு சொல்றாங்க, இந்த குழாயி எங்க ஊர்ல செஞ்சது இல்ல, அடுத்த முறை நீங்க வரும்போது எங்க ஊர்ல செஞ்சிருப்போம், அப்போ உங்களுக்கு சொட்டு சொட்டா தண்ணி வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொருவருக்கும் நாட்டுப்பற்று இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக இன்னைக்கு ஏற்கனவே திரு மயில்சாமி அவர்கள் சொன்னதை போல மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் இன்று இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி இருப்பார். உங்களை, இந்த குழந்தைகளை எல்லாம் கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு இருப்பார். அந்த காட்சி என் கண்ணில் தெரிகிறது. ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில், அதனால இன்னைக்கு இங்கே வருவது என்பது ஒரு முடியாத காரியமா இருந்தது. என்னுடைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் கூட சொன்னாங்க, உங்களால வர முடியுமா, இன்னைக்கு காலையிலிருந்து, நேற்று காலையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறதே, உங்களால வர முடியுமா அப்படின்னு. ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்றேன். ஒரு இடத்துல விருந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இலை போட்டு விருந்து சமைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், பரிமாறி கொண்டு இருக்கிறார்கள். நல்ல பரிமாறி, இப்ப என்ன மாதிரி சமைக்கிறது இல்லைங்க, நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நல்லா சமைக்கிறவங்க இருக்கீங்க. சாப்பாடு போடுறாங்க, நல்ல சாப்பாடு, ருசியான சாப்பாடு, சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாங்க. அப்ப சாதம் பரிமாற வருவது வரார். சாதம் பரிமாற வந்த உடனே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவர் சொல்றார், வேணாம் வேணாம் வேணாம், ஒரு பருக்கைக்கு கூட இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அந்த நேரம் பார்த்து பாயாசத்தோட ஒருத்தர் வரார். இலைய வெளிச்சு பாயாசம் போடு பாயாசம் போடுன்னு சொல்றார். உடனே சாதம் போட வந்தவர் காதுல இது விழுந்துருது. ஏயா, ஒரு பருக்கைக்கு கூட இடம் இல்லைன்னு சொன்ன, ஆனா இப்ப பாயாசம் வந்த உடனே இலைய வலிச்சு பாயாசம் போடு பாயாசம் போடுன்னு சொல்றேன், என்ன அர்த்தம்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அவரு சொல்றார், நம்ம இப்ப ஒரு கூட்டத்துக்கு போறோம், இந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டி இருக்கு, கடுகு போட்டா கூட கீழே விழ முடியாத அளவிற்கு கூட்டம் இருக்கும். ஆனா சாமி தேர் வருதுன்னு உடனே, சாமி சப்பரம் வருகிறது என்றவுடன் கடுகுக்கு கூட இடம் இல்லாத இடம் விலகி வழிவிடும் பாருங்கள். அதே போல எனது வயிற்றை பருக்கைகள் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் கூட பாயாசம் வருகிறது என்றவுடன் அந்த பருக்கைகள் எல்லாம் விலகி வழிவிட்டதை போல எனது நாளை, எனது பணிகள் என்ற பணிகள் எல்லாம் அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் கூட இந்த ராக்கெட் லான்ச்சிங் என்ற பாயாசம் வந்தவுடன் அந்த கடுமையான பணிகள் என்ற பருக்கைகள் எல்லாம் வழிவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்னை பணித்தது. ஏறக்குறைய 48 மணி நேரம் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். இதெல்லாம் நமக்கு மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. அதனால் நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பெருமை பெறுகிறேன். இல்ல, கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல சின்ன தடங்கல்கள் வந்தது உண்மைதான், அதுல ஒரு திருஷ்டி பட்டுருச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சின்ன திருஷ்டி இருக்க வேண்டியதான், கண் திருஷ்டி இருக்க வேண்டியதுதான். ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள், எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு நினைக்காதுங்க, எத்தனை நிகழ்ச்சிகள், குறிப்பாக குழந்தைகள் ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொள்ள நீங்கள் அழைத்தாலும் வருவதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற மார்டின் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களுக்கும் நான் எனது பாராட்டை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி the femto satellite mission initial waves of success, the foundation has taken up the PICO mission work by heeding Dr. Kalam's advice that excellence is a continuous process, not an accident. இத நாம எல்லாம் முயற்சி திருவினை ஆக்கும், எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நான் நிறைய அப்துல் கலாம் அவர்களின் புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேன். இன்று கூட நமக்கு ஒரு பலத்தை தருகிறது என்றால் மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்களின் புத்தகம். அவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லி இருக்கிறார். ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்றார், முழுமையாக சென்று ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்றார். நான் மருத்துவராக அவரை தினம் தினம் வணங்குகிறேன். ஏனென்றால் அவர் விஞ்ஞானத்தை மட்டும் எடுத்து செல்லவில்லை, அந்த விஞ்ஞானத்தின் மூலம் மருத்துவ உலகம் எப்படி
பயன்பெற வேண்டும் என்பதையும் அவர் சொன்னார். நாங்கெல்லாம் வந்து போலியோல அட்டாக் ஆனவங்க அந்த செயற்கை காலை தூக்கி எடுத்து வைப்பதற்கு கூட கஷ்டப்படுவாங்க. ஆனா அவரோட அந்த கேலிப்பர்ஸ், அந்த ஸ்டென்ட் எல்லாவற்றையும், ஆக மனித குலத்திற்கு நம்மால் எவ்வளவு சேவை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் பெருமகிழ்ச்சி. நான் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வது ஒன்றே ஒன்றுதான். நீங்கள் அனைவருமே இங்கே ஆனந்த் மகாலிங்கம் போன்றவர்கள் மிக பிரம்மாண்டமான வேலை, வாங்கப்பா, ஓரமா நின்று இருக்காரு பாத்தீங்களா. நாமெல்லாம் என்ன செய்வோம், ஒரு வேலை செஞ்சுட்டாலே நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு முன்னால வருவோம். ஆனா ஆனந்த் மகாலிங்கம் செய்யற வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு, உங்க பையன், ஓ அப்பாவா, சரி, பாத்தீங்களா, குடும்பத்தோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அவங்க டீம் வாங்க. வெரி குட். டீம் இல்லாம நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது. அதனால அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டுதலை நம்ம கொடுத்துக்கணும். Ma'am, we request you to honor, ma'am, please. It's humble request, ma'am. I request other dignitaries also, please be joined with us, please. Madam, அவங்க அப்பா கூட பாத்தீங்கன்னா he spend night and day, ma'am. He is only serving all the food to all the people. Okay. Entire family, ma'am. வாங்க, எல்லாம் முன்னால வாங்க. And the Martin Foundation and Kalam Foundation. முன்னால வாங்க, நான் சொல்றேன். எல்லாரும் முன்னுக்கு வாங்க, நான் சொல்றேன். எல்லாரும் சேர்ந்து முன்னுக்கு வரணும் நம்ம. சரி, வாங்க ஆனந்த், வாங்க. நன்றிப்பா, எனக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு. அவங்க wife may வந்து is a B electronics communication. They also done some big role, ma'am, in this mission. That was it. Ladies and gentlemen, once again a big round of applause. Congratulations to the Space Zone team, Space Zone India Private Limited, the Martin Foundation, the Martin Group, and the Abdul Kalam International Foundation by House of Kalam Rameshwaram. Ma'am, I like to spend 1 minute, ma'am, Anand Megalingam to give 1 minute speech only, not more than that. Even 30 seconds is enough, ma'am. It's a humble request, ma'am. Good morning to everyone. Ma'am, thanks for your support, ma'am. So, இந்த மிஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜாயின்ட்லி ஆர்கனைஸ்டு பை டாக்டர் APJ Abdul Kalam இன்டர்நேஷனல் ஃபவுண்டேஷன், மார்டின் குரூப் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஜோன் இந்தியா. இந்த 3 டீம்ல ஏதாச்சும் ஒரு டீம் இல்லைன்னா கூட எங்களால இன்னைக்கு இந்த சக்சஸ்ஃபுல் ராக்கெட்டை எங்களால் லான்ச் பண்ணிருக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லா சைட்ல பெர்மிஷன்ஸ் வாங்குறதுக்கு கலாம் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 85% அமௌண்ட்டை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி, அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்காக ஃபண்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம ராக்கெட் பண்றதுக்கு மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்க தான் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க இல்லைன்னா நம்மளால இந்த ராக்கெட் பண்ணிருக்க முடியாது. சோ இதுல இன்னும் என்ன பெரிய பெஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எதிர்பார்த்தது 5000 மாணவர்கள் இந்தியாவுல இருந்து. ஆனா இதுல 5000க்கும் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தான் இதுல பங்கேற்று இருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம லான்ச் பண்ணது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைபிரிட் ராக்கெட். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே நம்ம சக்சஸ் பண்ணிருக்கோம். அது மட்டும் இல்ல, அந்த ஹைபிரிட் ராக்கெட்ல 150 பிக்கோ சேட்டலைட்ஸ் வச்சிருக்கோம். எல்லா சேட்டலைட்ஸோட லைவ் டேட்டாஸை நம்ம லைவா நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ இது சொல்றது எனக்கு இதுக்கு மேல எப்படின்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் இருந்த மாதிரி இருக்கு. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. So this has been witnessed by all the record holders. It had been witnessed and the record certificate will be delivered. Thank you so much, ma'am. Thank you. இதை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற கலாம் இன்டர்நேஷனல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் பா. ஏன்னா நான் வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்துல, அதனால மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களோட ஆற்றலையும் ஆச்சரியத்தையும் பார்த்து வானமே கொஞ்சம் சூரியனே தன்னை உள்ளிழுத்து கொண்டு விட்டது போல இருக்கிறது. அதனால உங்க அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள். இல்ல ஒவ்வொரு குழந்தையும் இதுல பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஏதாவது ஒரு சாதனை செய்யணும், நம்ம மனதுல ஒரு பொறி இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கையில் முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற எனது வேண்டுகோளை வைத்து நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் காலையில் கலந்து கொண்டதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Can you speak national anthem, please? ನನ್ನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾನ. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Jai Hind. I request students, please take a break first. We will be come back within a half an hour session. So all the information will be passed on the dais. Thank you so much. You all have a break first. We'll join you the second session. That is a very interesting session. All the eminent speakers is going to deliver their experience and many more things to show the videos also, our journey and everything. Please take all students take break first and please be seated before. So second session will start by 9:30 to 9:45. I request you all to take a break first. We once again like to thank the police department and our friends from the media and press for making it here today and covering this event live. Our friends from the print media and the television media. Nandri. The first half of today's event, the major event, is the launch, which is over, followed by the other sessions where the dignitaries and scientists will address and share their knowledge with you. I request the students to kindly go in an orderly manner and collect the breakfast that's been organized for you. We request all guests and attendees to kindly not litter the place. If you see garbage around, kindly pick it up and put it in the dustbins all around the venue. We request the students, parents, friends from the media, all of you to kindly visit the numerous stalls that have been put up for you from IGCAR, and also the Martin Homeopathy Medical College and Hospital, Coimbatore, has put up a lovely stall. They're selling a lot of eco-friendly products from their farm and from which have been, they've been specifically and organically created by their team. Lovely products, home care products for all of you. Please go pick them up. They're very reasonably priced. We'd like to acknowledge the presence of Indian cricketer Vijay Shankar. Thank you, sir, for joining us here today. We'd like to acknowledge the presence of the Kelambaka Moorarachi Mandram Talaivar. Nandri, Vanakkam Ayya. A big thanks to our team from Maharashtra. Over 500 to 600 plus students have come. Thanks to the breakfast is arranged by the organizers and it's free of cost only. There is no need to pay. The breakfast is arranged by the foundation organizer, Martin Foundation. Please, it's not a paid, okay? Even we organized a lunch. The Martin Foundation is sponsor for the lunch. All the lunch will be there free of cost, okay? There is no charge. Thank you, Suresh sir. Like Suresh sir said, all refreshments for today, especially the breakfast and lunch, have been sponsored by AKIF and the Martin Foundation. Thank you. We request each and every one of you to please have food and be here with us, and do have lunch as well. We have both veg and non-veg options for lunch.
We request only the dignitaries, the guests of honor, chief guests, and other guests to be on stage. Others, we request you to kindly take the photographs below the stage. And the stage is weighted to hold a particular capacity or weight. For safety reasons, we request you to kindly continue with the photographs and sessions off the stage. All students, your certificates will be distributed to you today. We'd like to acknowledge the presence of Dr. Sultan Ahmed Ismail, soil biologist and ecologist, member of State Development Policy Council, Government of Tamil Nadu. See, followed by the breakfast, I request all the audience to please be seated. We'll start the session. We'll be having eminent speakers to deliver the speech, and the certificate will be distributed in the registration desk itself. The volunteers, please take care, ma. All the volunteers, what we given instruction, please take care of all the audience. Thank you, Shri Vijay Shankar, Indian cricketer and senior advisor, Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation by House of Kalam Rameshwaram, for being here with us. The big thanks to all the North students. A special thanks to Shri Milan Chaudhary ji and his team. They done a very big contribution towards of this mission to make the mission as a history. So thank you so much. Thank you so much, Milan ji and this team, and Milan's son, Mr. Mohit Beta, and Patik ji. Sorry if I missed any name. No, I'm extremely sorry. You all in my heart. So we are always to be, salute to your work. Manisha Chaudhary ji and many more people are there. Sorry if I missed out the names. So press எல்லாம் கொஞ்சம் please be waited, no, because we need to close this session. குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப தூரத்துல வந்திருக்காங்க.